Hi everyone. Today we are starting Unit 6 and the first topic in this unit is full and reduced relative clause. سلاف گلی قطابیان. افرو ام دی بەشی شەشەی دەست بکەین و ئەکەمین بابەت دوی بەشیدا ڕستن پەیوەندیە یەن کێم و یەن تژینە. A relative clause is one kind of dependent clause. It has a subject and verb, but cannot stand alone as a sentence. A relative clause always begins with a relative pronoun. گلی قطابیان. Relative clause جورەکەش ڕستێن نەسەربەخۆ کو بکەر و کار یەن تێدا هەین لێ نابێتە ڕستەکە سەربەخۆ یانجی یا پڕ ڕامان. Relative clause هەمی گاوا دەست پێ دکەتن جهناوەکێ پەیوەندیە. The relative pronouns for this topic are who, which, and that. Who is used for people and which is used for things and that is used for both. Relative pronouns آنکو جهناوت پەیوەندیە گەلی قوتابیان گەلوی بابەتی کو ام کارتینین اف هەر سێکەنە who, which و that. Who ام بو خەلکی آنکو بو مرۆڤە ام کارتینین for people. Which بو تشتا ام کارتین تشتێ بعقل. That ام بو هەردووکە کارتینین. Now, a full relative clause is the clause that contains a relative pronoun who or which or that. Relative clause اوی تجی ما گوتی اوکی full آنکو تجی اوی ایکش وان هر سه relative pronoun آنکو جهناوت پیوندی تیدا بدن who which و that. فإذا اگر استش ما طلب کر کو full relative clause ما دیار بکتن آنکو بما در بخه دویتن ایکش وان هر سه که درسته دا هبیدن و شویه که درست هابده بکارینان. Reduced relative clause گلی قطابیان is the clause that does not contain a relative pronoun who, which, that. Relative clause یاکو کم او انکو ام بجنه reduced او چه relative pronouns انکو جناون پیوندیه who, which و that دیدا نبیدن. فإذا بجرکا دی گلی قطابیان full relative clause او who, which و that دیدا هبیدن و reduced relative clause او who, which و that دیدا نبیدن. Now let's take two examples about full relative clause. نکه گلی قطابیان دا ام دون منور بگرین سر رستن پیوندیه انتجی. ما گوتی تجی چوا گلی قطابیان when we have who or which or that, one of the relative pronouns. دمی ما کو جهناوت پیوندیت نافده هبیدن. The first example, I am buying a gift for the neighbor who helped me move. So I'm buying a gift for the neighbor who helped me move. از دی هدیه که آنکو گیفته که دبو جان خو کرم اوی هاری کاریا میکری که از خانی خو آنجه خو گوهرم. The second example, the bike that I loved was stolen. او bicycle او كومن جل حاجت كر يا هادية دزين. Now let's take two other examples about reduced relative clause. نكذا دو نمونه دي جوار بگرين سر رستن پیوندیه ين كم. اوكي ما قلت كم چوا جل قطابيان دمه who, which و that تدانا بيدن. The first example, she loves the chocolate I bought. او chocolate انكو او chocolate من بوكري جلك حاجت كدن. The other one, we went to the village Lucy recommended. ام چونا وی گندی او گنده لوسی گوتی کو گلکی خوشه. Now let's take one example and write it on the board about full relative clause. نکده نمونه‌کا full سر بورد نویسین و هروسا نمونه‌کا reduced relative clause سر بورد نویسین و شروع بکن. So these are two examples. I am buying a gift for the neighbor who helped me move. And the chowazonin ko afrasta full relative clause yanji reduced relative clause. Ava yatjiya yanji yakema. Rasta paywandi yatji yanji yakem. Magudi rasta paywandi yatji full relative clause awa who, which, و that تدا هبيتن. فإذا ما قديم who, أنجي, which, أنجي that. أجر إيك جوان هرسيكا
تيدا هبتن معناوي full relative close وأجر تيدا نبتن معناوي reduced relative close ده سحكيني. I am buying a gift for the neighbor who helped me move. فإذا very من هو يا هي جري قطابيان ما دام من هو هي دي بتا تشي دي بتا full relative close. اوكي جركا دي ما دام من هو هي كوفا امرازي انكو جهنوفي بيونديه جري قطابيان ما دام مترسته ده هي معناها افرسته دي بتا full relative close. The second study. She loves the chocolate I bought. أفاجي رستكودية. And the chosen كو أفا full relative close يانجي reduced relative close. ما قلتي جاي قدي سحكيني. Who, which, that. أجر تذهب إكشوانا معناوي full. أجر تذهب معناوي reduced. She loves the chocolate I bought. من تشجوان هرسيكا هرسي جهنوفن بيوندية نديدن معناوي تشجري قطابيان معناوي reduced relative close. إذن جارك ديجا لقطابيان هر استكا تديد كو إكشوان هرسيك relative pronoun تدا هاي دبتا full relative close وهر استكا تدا نبتن دبتا reduced relative close. Now let's talk about some وزاري questions. نكدم هاد عم بحسي هندك بسيارة وزاري بكينجل قطابيان. The first one. Find the reduced relative close. بسيار شمن تخازي تنكو أس reduced relative close دربخ معناوي چهار استا داينا من السكمه كيش كرستا بيواندية يا game. اوكي ما قلت game معناوي چه معناوي انكو رماناوي اوكو من هو و which that تدانا بن. The first one, the first option. It is the company which the students are most interested in. B. It's the company the students are most interested in. C. It is the company who the students are most interested in. D. It is the company who the students are most interested in. So these are the options. Ava هل بجارتنا. Now let's write the sentences on the board, okay, and the whole question, and then find out which option is the correct one. ده وان رستا و بسیاری همی سر برده بمسین و سحکینه کشکه برسوا درست. Okay, so this is our wizard question. Okay, this is our wizard question. Find the reduced relative close. بما ديارك أنجي ببينه كش رسته يا reduced relative close. ما قلت reduce معناه چه غير قطابيان معناه game. Okay, رسته بيوندية يا game. يعني چه؟ يعني who, which, that تدان أبدا. فإذا who, which, that لازمه تدا نبيدن. اوكي معناه عم دنكل ويرستيجرين كو اوا اف هرسكات تدا نبن. اوكي غير خطابيان. The first one. It is the company which the students are most interested in. بریم چه هگری قطابیان من امرازه آنکو جناوه پیوندیه which یهی معنوی یا ایکی خلطه بدفت اورسته بدن آن اورسته درسته او تدانبن which وهو that يدوي. It is the company the students are most interested in. من چشوانا ندیتین کلی قطابیان معنوی از خلوی رستگرم. C. It is the company who the students are most interested in. فإذا فيري من هو ديد. اوكي معنوي بجي خلده. يا دوما هيك the company who the students are most interested in. فيري جي من هو ديد. اوكي بلا رستا خلته انا درسته مهم من جهنوفي بيوانديه ديد ودم بديد معنوي يا خلته. رستا درست دي بي بتنجري قطابيان بوچي چنكو چه جهنوفت انكو relative pronouns تدانينن. فإذا it is the company أو company the students are most interested in قطابي جلك يعني اهتمامي بدا. Now let's talk about another وزاري question. ده بحثي بسيارة قدية وزاري بكينجري قطابيان. Choose the one that could be a reduced relative close. أو بحل بجيرة أو
كو احتمالا چه بتن reduced relative clause رستا پیوندیه یا کم اوكي ما قلتي كم چه كو who which و that تدانه بتن. The first one, the options are the first one, A. This is a site in Kurdish and English which aims to encourage international support. B. This was set up by a group of people who were experts. C. Saving the Citadel is a section which tells you about the conservation projects. And D. None of this. Now, as usual, let's write all these options and the question on the board and find out which option is the correct one. نكوكي هرجار دا فيرستي السر بوردي ببسين وسحكيني كيش برسف يا درسته. So this is our other wizard question. Choose the one that could be a reduced relative clause. Okay. مادام بيفا reduced مديد معناه لازم أسرقسم شما تشجع لخطابيان سحكمك ويش ورستي أو who which و that تدا نبيتن. هذا الورستي جرم أو who و which و that تدا نبيتن. أو رستي دي أدرس بدن. يا إيكي. This is a site in Kurdish and English which aims to encourage international support. Very much هيجي خطابيان من بيفا أنكو جهناوي بيواندية which يهي جوابا relative pronoun معنوي reduced قلبي ناقنجت فإذا أبا خلت. B. This was set up by a group of people who were experts. إذا فيريجي من هو يهي قال قطابيا بيفا هو جو relative pronoun معنوي أو تقال reduced چه نابطن خلت. C. Saving the Citadel is the section which tells you about the conservation project. فإذا which من هاي الفيري كو أوجي قال reduced ناچیتن ما قلت reduce معنوي چه معنوي who which و that لازم تدانه بن معنوي اوجی خلت یا دی none of these کو چجوا درست نینن معنوي او برسف یا درسته بو جاره که دیگه خطابیان وقتی بشتما reduced تو reduced بینی پیوا reduced معنوي کم تو دلورسته گری او رستا who which و that تدا نبیدن. Dear students, this is the end of today's lesson. I'll see you again in the next lesson. قطابين هجا أم جيشنا دمهيكا وانا أفرو حتى وانا قدي أم جينيك خديت كالهوابد.